गुलबर्गा शहर के हुसैन पब्लिक स्कूल में मौजूद लिटिल मिलेनियम हुसैन पब्लिक स्कूल में कल्मिनेशन टैलेंट एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर कई खूबसूरत प्रोजेक्ट तैयार कर बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन किया है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का मकसद स्टूडेंट्स की क्रिएटिव स्किल्स और टैलेंट को उभारना था। इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन चीफ गेस्ट के तौर पर आए गुलबर्गा DDPI सूर्यकांत मदाने सर के हाथों किया गया है और DDPI सर के साथ दीगर ऑफिशियल्स भी इस प्रोग्राम में शिरकत किए थे और गेस्ट ऑफ ऑनर में मशहूर बिजनेसमैन किरण कुमार शेटकर और हुसैन पब्लिक स्कूल के प्रेसिडेंट इलियास सेठ बागबान भी इस प्रोग्राम में शिरकत किए थे। सभी डिग्निटरीज ने स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और टैलेंट की दिल खोलकर तारीफ की है। ये इवेंट नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका मकसद स्टूडेंट्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना और टैलेंट एक्सपो के जरिए पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस के अलावा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जैसे जरूरी स्किल्स को उभारने पर फोकस किया गया है। स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस ने न सिर्फ उनकी मेहनत को बल्कि पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट के सपोर्ट को भी रिफ्लेक्ट किया है। ये कम्युनिकेशन टैलेंट एक्सपो स्कूल के क्रिएटिव और एक्सेलेंस के इरादों का जिंदा सबूत है, जिसमें स्टूडेंट्स को एक रैपिडली इवॉल्विंग दुनिया के लिए तैयार किया जा रहा है। इस मौके पर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को इस इवेंट में पार्टिसिपेट करता देख खुशी का इजहार किया है। इस प्रोग्राम से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Seher from class RT1 Neptune. Zoo is a place where wild animals are kept. Zoo is a means to bring wildlife closer to humans. My name is Muhammad Azlan. I am from class RT1 Neptune. My name is Ikra Fatima Khan from RTF2 Repeater. My skill area is community development. I am Meenakshi from RTF2 Venus. Welcome to Malayan's activity friend that lives in the water. From RTF2 Saturn, our skill area is fine water development. Our activity is planting. My friend will show the steps how to sow the seed. मैं मायरा, मैं UKG जमात की तालिबा हूँ। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिफ्ताहुल जन्नति सलातुल, नमाज जन्नत की चाबी है। हशर में भी सबसे पहले सवाल नमाज का होगा। हमें चाहिए कि नमाज पढ़े। जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं अब्दुल रहमान, मैं UKG जमात का तालिबे हूँ। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಕ್ರಾ ಫಾತಿಮಾ ಖಾನ್. ನಾನು UKGಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇನೆ. My name is Fawad Abdullah from Attafat Bluetooth.
My project is about school. That's my friend about school. This is our school. My name is Sayed from Matterson Pluto. My project is about police station. Let me explain about my project. This is a police station. My name is Simra Mane from Natia from Pluto. My project is about the hospital. Let's explain about my project. My name is Mohammad Hussain from RTF One Pluto. My project is about fire station. This is the fire station. मैं जुनेरा मैं यूकेजी जमात की तालिबा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम सलाम को आम करो। I am Mohammad Ali from RTF Jupiter. Our activity there is shall away and our skill area of this activity is yes, I will guide you from where to boat. We can boat the ship from the place. Harbor is a place on the coast where water meets land. Let me say about passenger ship and cargo ship. Passenger ship carry people. Passenger can carry from 13 to 3,000. Passengers have large in the sea. There will be a lighthouse with a tower with a flashing light or guiding machine or to danger. This built on the cost of a lighthouse with a tower. Hello, RTF2 we are going to show you about one activity of spiderweb. I am Basit from RTF2 Venus. I am from RTF2 Venus. I am Atam from RTF2 Venus. Myself Mohammad Sadat from RTF2 Saturn. A skill area is gross motor development. Our activity is stick the tree. In this activity, we are showing about. My name is Abuzar Khan. I am studying in RTF2 Saturn. Would you like to explain? Yes, I will prepare for you. So let's take a plate. But wait, there are few rules to follow at driving. Number 1, we should follow the traffic signal. Number 3, number 2, we should not use mobile phone while driving. Number 3, we should put the seatbelt while driving. Red says stop, yellow says wait, green says go. CNG means compressed natural gas. It's 3A, red toxic gases, then another CNG used in auto rickshaw, buses and cars. Today I do feel well and it full form like a tractor, trailer and truck. Tractor, trailer and truck. This vehicle helped me to boost. My name is and I am Harim Fatima from RTF to Jupiter. Our activity name is Safety in Planes. Our skill area is person awareness. See the airport to get the luggage. Myself, Mohammad Sakzak from RTF to Saturn. Sun, air, water, soil. I cannot grow up. My name is Sarah Fatima from RTF to Saturn. As my friend Saqib has explained about germination of seed, the seed starts to grow in seedling and they flower. Thank you. My name is Sayyid Samadali from RTF to Saturn. I am introducing the concept of Mr. Greater. Greater means more number of things. My name is Gianni from that Eden Memory. My activity and life. My name is Muhammad Nasser from class PW Mercury. My activity name is Mr. K. Skill area of Sister Flat. The one flat cake.
about petition. Test this way. These are medicine. They are victory. We connect and regardless I am a Shiba Fatima. I am studying in my activity name is the rocks. My name is Yanju from Grand Asia, but Neptune. Let's with the beautiful story. My name is I am Simon from Grand Asia, but Neptune. Neptune from the world. I will take up 80 family words. Morning and was born in Pathan. I am studying in EW Mud. My activity name is Special Person. I am an ambulance. My name is Afra Mary. I am studying in EW Mud. My activity name is Special Person. My ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಶಾನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಏನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ LKG UKG 1ನೇ 2ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏಡ್ ನಮ್ಮ SSA ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿತ್ತು 2001ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಬಾಲ BLA ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏಡ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಒಂದು ಬಾಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಇವರು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೇ ಮಗು ಆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕೊಠಡಿಯ ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪರಿಪಕ್ವ ಆಗ್ತದೆ. ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತದೆ ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಕಲಿತದೆ ಅದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಉಳಿತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. Museum park here because all the different varieties of what can we say animals are available, so I liked it very much. Yes, and explained it very well for this exhibition, and I think it is very good for students to know, to gain more knowledge. Very good for enriching in school, and Stefan is very bright teaching, and I'm very happy with as a parents are, so I'm very happy for that. The concept is like the children are learning and they are representing themselves into something which are being given by teachers. This is a best public concept. The teacher just to praise the teachers because they are teaching the children to make sure what exactly they need to present. This is a good concept and children are learning from this concept, and you could see the children are expressing themselves. Hello everyone, I'm Aishwarya Mohan, Academic Coordinator from Little Millennium. It was our privilege to conduct the event Culmination Talent Expo
along with Little Millennium School, who's in Garden Gulbarga. This event was aligned with our 7 petal curriculum approach, which further highlighted each child's unique talent as well as their level of confidence. Let's give a huge round of applause to all our dear children who presented their topic with clarity, understanding, and immense self-assurance. Our special thanks to our dedicated teachers, coordinator, and each and every member who belongs to this LM school family who contributed wholeheartedly for the success of this program. The guidance provided by our teachers to the children, as well as the thoughtful arrangement of each classroom as per the theme, were exceptional. We are also grateful to our esteemed chief guest as well as parents who attended the event and supported us throughout the day. This actually gave a platform for the children to showcase their learnings and the concepts they have mastered in a very confident way in front of a huge audience. So thank you once again to each one of you for making this culmination a grand success. First of all, you all the dignitaries are welcome to our school. Our little students has done a wonderful job. Normally we think that learning comes from book, but here we are trying our level best to go beyond the books. Books are sometimes maybe tiring or sometimes maybe boring also. But when they are learning the same thing by doing different practicals that already we have seen to our dignitaries. So this is not done in a single day. At least 2 weeks we are preparing. Our little stars are working hard, and I want to give a special thanks to the parents for their cooperation. Our hardworking teachers also, beyond the time they work, evening, late evening they work, and the result is here. And obviously these things are going to develop their skills. They are going to learn the things in a practical way, and these things are in line with the guidelines of central government as given in NCF, National Curriculum Framework, and the National Education Policy.